Dr. Hyun stand in dem unterirdischen Kommandozentrum, tief unter der koreanischen Halbinsel versteckt. Bei blauen Lichter der Monitore werfen Schatten auf ihr Muts Gesicht. Seit 20 Jahren hat sie diesen Moment gefürchtet und sich darauf vorbereitet. Hüteste. Endlich gekommen. Sie sind da, flüstert Techniker Minho am Seid auf die grauen Bildschirm. Massiv, organisch Raumschiff gleiten wie Schwarzwell durch den Weltraum. Vorbei im Jupiter, vorbei im Mars. Die Kithara Collective, die gefürchtetsten Juga. Die LAXIS. Hyun erinnert sich in die Erstnachricht, die sie Jahrzehnten empfangen haben. Ein sterben Zivilisation vom Andromeda-System hat ihn letzt Warnen gesendet. Die Juga kommen. Sie fressen Welten. Versteckt. Aber die Menschheit hat sich nicht nur versteckt. Sie hat gelernt. Zeigen Sie mir die Oberflächenzigel, befiehlt Hyun. Auf den Monitoren erscheinen die normalen Radiosendungen der Erdmusik, Nachrichten. Primitive Satellitensignale. Sieht aus wie ein gewöhnlich Welt mit einfacher Technologie. Nix Bedrohliches, nix Interessantes für die Kithara. Unter der Oberfläche ist die Wahrheit anders. In geheimen Basen arbeiten Millionen von Menschen an Waffen, die niemand gesehen hat. Raumschiff, die unsichtbar durch das All gleiten. Sensoren, die Bewegung der Kithara seit Jahren verfolgen. Wie viel Schiff, fragt Hyun. 12 Großbioschiff, vielleicht 100 kleine. Antwortet Analyst in Sun. Genau wie bei den anderen Welten, die sie zerstört haben. Hyun nicht langsam. Die Kithara folgen immer dem gleichen Muster. Erst scannen sie das System. Dann schicken sie Scouts. Dann kommt jemand. Bei anderen Planeten hat das nur Wochen gedauert. Aber die Erde ist anders. Aktivieren Sie das Tötungsprotokoll, sagt Hyun ruhig. Lassen Sie glauben. Wir sind primitiv und schwach. Überall auf der Welt schalten sich Versteckgeneratoren ein. Sie senden falsch Energiesignaturen aus. Statt verschwinden hinter Hologrammen. Falsch Primitivsiedlungen erscheinen an ihrer Stelle dort die Kithara-Schiff drehen ihr Sensoren zur Erde. Sie messen, sie analysieren, sie beurteilen. Naturen Berechnungen ist dies nur ein weiter Schwachwelt, bereit für die und sie haben keine Ahnung, dass ihre Bewegungen aufgezeichnet wird, dass die Menschen bereits ihr Schrecken studiert haben, dass unter der Oberfläche in Armee wartet, weil sie das Universum noch nie gesehen hat. Hyun Nichel zum ersten Mal sieht Wolken. Die Juga sind gekommen, zu jagen, aber diesmal sind sie selbst die Beute geworden, ohne zu wissen. Phase 1 ist abgeschlossen, meldet sie in allgeheimen Basen weltweit. Jetzt beginnt der Echtkampf. Die Greattuschung in der Geschichte der Menschheit hat begonnen. Und die Kithara fallen darauf herein. Commander Tai Schwett in der Schwerelosigkeit seines geheimen kommende Postens. Was aussieht wie ein gewöhnlicher Asteroid zwischen Mars und Jupiter ist in Wahrheit die modernste Militärbasis der Menschheit. Durch die getarnten Fenster können die Kithara-Schiff beobachten, die in Hirse erdriffen. Protokoll Grau ist aktiviert, meldete durch das verschlosselt Kommunikationssystem. Überall auf der Erde beginnt die greatest Transaction aller Zeit in dort in New York verschwinden die Wolkenkratzer hinter Hologrammen. Statusen projizieren versteckt gerät das Bild einer Stadt mit einfachen Gebäuden aus dem 20. Jahrhundert. Die echten 8 Millionen Bewohner leben jetzt in riesigen unterirdischen Komplexen, 20 Stockwerk unter der Oberfläche. Lieutenant Kyungmin koordiniert die Operation von Seoul aus. Sektor 7 ist bereit, berichtet sie. All zivilen Energiesignaturen sind auf Primitivstufe heruntergeregelt. Kein nicht zufrieden. Ja, die Wohlberichtung sollen sich aus
Wenn die Welt oben friedlich und rückständig aussieht. Arbeiten unten Millionen von Menschen an der Verteidigung. Fabriken produzieren Waffen aus Materialien, die Gefahren nicht erkennen können. Wissenschaftler entwickeln Technologien, die auf gestohlenen Gefahrdesigns basieren. Wie sehen wir von außen aus? Fragt die Analysten Bojang überprüft. Ihr Monitori, perfekt, Sir. Die Gefahrsensoren zeigen in Welt mit primitiver Kernenergie, einfachen Computern und chemischen Reakten. Nix, was sie interessieren kann. Aber unter der Erde ist die Realität anders. In den Tiefen der Pazifiks verstecken sich Kampfschiffe, größer als Flugzeugträger. Auf der Rückseite des Mondes werden Waffenplattformen, unsichtbar für Gefahrentechnologie. Überall im Sonnensystem schweben Gitarrensensoren, die Bewegung der Eindringling verfolgen. Die beobachtet, wie ein Gefahrenscoutschiff langsam zur Erde gleitet. Sie nehmen den KCDA, murmelte. Die Aliens scannen die Oberfläche und sehen genau das, was die Menschen wollen. In Schweig, an organisiert Zivilisation. Sie entdecken nicht die Energieschild. Die ganz Kontinente schützen. Sie bemerken nicht die Millionen von Soldaten, die in unterirdischen Trainingzentren warten. Phasenschritt 2 ist bereit, meldet Ingenieur Don Hayen von der Mondbasis. Ein Waffensystem sind online, aber vollständig getrennt, teilweise. Die Gefahren haben hundert von Welten erobert. Weil sie immer den gleichen Fehler gemacht haben, sie unterschätzen ihr Blut, sie glauben, dass Primitive Technology bedeutet, dass eine Spezies schwach ist. Sie wissen nicht, dass die Menschen seit 20 Jahren jeden ihrer Schritt studiert haben, dass jede Gefahrentechnologie bereits kopiert und verbessert wird. Dass unter der Oberfläche einer scheinbar hilflosen Welt die gefährlichste Armee wartet, die das Universum gesehen hat. Als Stationen halten sie die Tarnung aufrecht, befiehlt die. Lassen sie hier kommen. Je mehr sie sich sicher fühlen, desto härter wird der Fall. Der Fall ist gestellt. Jetzt müssen Sie nur noch WRT und dort Ambassador Quonstet Nerves Improvisation Konferenzraum der Vereinten Nationen. Sehen und sitten leicht, aber das ist Teil der Schauspielerei. Die Gefahren sollen glauben, dass die Menschen Angst haben. Und das ist nicht schwer zu spielen, denn ein Teil von ihm hat wirklich Angst. Das riesige Gefahrenschiff schwebt über New York, so groß wie Manhattan selbst. Sein organischen Wind pulsieren wie ein lebendiges Haus. Millionen von Menschen schauen vom Boden aus hinauf und fragen sich, ob dies das Ende ihrer Welt bedeutet. Sie kommen. Flüstert Korns Assistent minzig. Durch die grauen Fenster sehen. Sie, wie sich ein kleines Bioschiff vom Mutterschiff lässt unser Erde hinabgleitet. Korn atmet tief durch. 20 Jahre Training für diesen Moment. Muss perfekt spielen, unterwürfig genug, damit die Gefahren ihn nicht als Bedrohung sehen, aber intelligent genug, glaubwürdig zu sein. Das Alien, das den Raum betritt, ist 3 Meter groß nicht. Wir Armen und hart wie schwarzes Leder. Sein gelben Augen mussten kommen wie ein Rautier sein Blut. Ich bin würdig, Kommandant dieser Jagdflotte, sagt in perfektem Englisch. Welt gehört jetztens, korn verbut sich tief. Wir verstehen, growwürdig. Die Menschen sind bereit zu dienen. Sein Stimmbett vor gespielter Angst, würdig lacht, ein Gurgisch weibreckendes Glas. Gott, a Spezies scheint intelligent genug zu sein, das unvermiedlich zu akzeptieren. Wenn sie sprechen, bewegt sich Quan langsam durch den Raum. An seinem Anzug sind winzig Gerät befestigt, so klein wie Staubkörner. Mit jeder Bewegung verteilte Tausend von mikroskopischen Drohnen in der Luft.
Die Nanospione sind unsichtbar für Kithora Sensoren. Sie schweben durch die Luft und heffen sich in Vertagskleidung, sein Hort, sein Ausrüstung. Andere driften durch die offenen Türen und infiltrieren das Kithora-Schiff. A Technology ist primitiv, sagt Verthag und betrachtet ein menschliches Tablet. Aber Biologien könnten nützlich sein. Wir würden mit der Ernte in 3 Tagen beginnen, kon nicht demütig. Wie viel Menschen braucht ihr? Antwortet Verthag gleichgültig. A Species wird ein sehr Bioschiffing hören. Ihr solltet jugiert fühlen. In diesem Moment übertragen 100 von Nanodrohnen bereits Daten zurück. Sie scannen. Kithora Technology. Analysieren ihr Biologie. Kartieren die Struktur ihrer Schiff. Jede Second bringt neue Informationen über Schwachstellen, Energiequellen und Vertidigengsam. Wir sind agiert, laut kon. Jit is etwas, was wir tun können, euch zu dienen, Verthag denkt nach. Sammelte Fora an einem Ort. Das wir die effizienter machen. Natürlich, sagt kon. Innerlich gleichgültig. Bei Kithora. Haben keine Ahnung, dass jedes Wort aufgezeichnet wird, dass ihre eigene Technologie bereits gegen sie verwendet wird. Als Verthag das Gebot verlässt, sind tausend von Spionen mit ihm gegangen. Die Menschheit weiß jetzt alles über ihren Feind. Die Jagd kann beginnen. Captain Jin liegt regungslos auf dem kalten Metallboden der Kithora Transportschiffs. Am inheremsten und weinen ander Gefangene, als Elitsoldaten, die sich, als hilflos Zivilisten tarnen. Jeder von ihnen hat ja für diesen Moment trainiert. 30 Zuver hat Verthag sein Drohung wahrgemacht. Kithora Juga waren in abgelegen Dörfer eingedrungen Kleingemeinden in Alaska, Sibirien und der Mongolie, was die Aliens nicht wussten. Dies Dörfer waren sorgfältig vorbereitet fallen. Bleibet in ihren Rollen, flüstert Jin kaum, hörbar zu seinem Team. Sein Wort werden von winzigen Implantaten unter ihr Haut übertragen. Sie beobachten uns. Sergeant Hygiene spielt ihn vergingstigt farmer imperfekt. Trinnen laufen über ihr Gesicht. Rennt sie vor den 3 Meter. Groen Kithora walken zittert. Niemand wird vermuten, dass sie in der tlichsten Kämpferin der Erde ist, ausgebildet in 100 verschiedenen Kampftechniken. Die Kithora walken sind stolz und arrogant. Dies Primitiv sind so schwach, Grundsteine von innen in ihre gutturalen Sprache, nicht wie die Zephyriene, die uns 3 Monate Widerstand geleistet haben. Jin versteht jedes Wort. Dank der Nanospione haben die Menschen die Kithora-Sprache bereits vollständig entschlüsselt. Aber seit kein Reaction und spielt weiter den vergingstigten Bauen. Das Transportschiff vibriert, als es an das Hauptschiff andockt. Jin aktiviert heimlich die Aufzeichnungsgurt. Die in sein Nacken implantiert sind. Jede Second sammelt Daten über die Schiffsstruktur, Sicherheitsprotokoll und Schwachstellen. Sie werden in ein Großhalle getrieben, wo 100 von anderen Gefangenen warten. Als Spezialeinheiten aus verschiedenen Ländern, Russisch, Spetsnaz, Amerikanische Navy SEALs, Koreanische 707th Battalion, die Besten der Besten, verkleidet als gewöhnlich Menschen, beginnt mit der biologischen Analyse, befiehlt ein Kithora-Physiker. Wir brauchen die stärksten Exemplar für die Biofusion. Medizinische Drohnen schweben heran und beginnen. Die Menschen zu scannen, was sie nicht wissen, jeder Gefangene, trägt experimental Biowaffen in seinem Blutkreislauf, Viren, die speziell für die Kithora-Physiologie entwickelt wurden, unsichtbar für ihr Sensoren. Korpel jung zu hastet leicht ein Signal. Mikroskopisch Sporen verteilen sich in der Luft, programmiert, sich nur an Kithora DNA zu heffen. In wenigen Stunden würden sie ihr Immunsystem angreifen.
Dieser Heil ist interessant, sagt ein Wissenschaftler, und seid oft Gin. Stark Muskeln, gut Reflex, kann ein nützlicher Arbeiter werden. Gin lässt sich weiter standslos wegfahren. En der medizinischen Erklärung sammelte weiter Daten über Technologie. Jeder Hatcher, der ihn berthert, wird heimlich, von seinen Implantaten gescannt und analysiert. Hat Angst, primitive, fragt der Kitharos spatisch. Ja, antwortet Jin mit sittender Stimme. Bitte tut mir nicht weh. Der Alien lacht, hat keine Ahnung, dass mit einem der gefährlichsten Menschen spricht, den der Jehovah gebracht hat, oder das in seinem Körper bereits liegt. Während ihr Arbeit beginnen, die Jünger glauben, sie ernten ihr Blut, in Wahrheit sind sie selbst der Blut geworden. Ingenieuren müssen start auf die Hologramm. Die vor ihr in der geheimen Forschungsstation schweben. Nach 2 Jahren harter Arbeit ist dies endlich so die Technologie ist bereit für den ersten Feldtest. Sie herum arbeiten die besten Wissenschaftler der Erde in dem gefährlichsten Projekt der Mensch. Als Geschichte, zeigen Sie mir noch. Einmal die Energiesignate, sagt sie zu ihrem Team. Auf den Monitoren erscheint ein komplexes Wellenmuster, die exakt Kopie eines Kitharobio-Schiffs. Techniker wirkt nicht begeistert. Perfekt, Misan. Und Stealth-Technologie der organischen Frequenzen vollständig nach. Für ihr Sensoren sehen wir aus wie eins ihrer eigenen Schiff. Das ist der Durchbruch. Auf den sie gewartet haben. Dank der Nanospionie als Captain. Jins Mission haben sie jeden Aspekt der Kithara-Technologie verstanden. Jetzt können sie gegen ihr Schöpfer verwenden. Das Testschiff ist bereit. Mildet Pilotin Sujin aber das Kommunikationssystem. Sie sitzt im Cockpit der Geister, einem menschlichen Raumschiff, das wie ein organisches Kithara für sie aussieht. Vornauen ist es nicht von den Alienschiffen zu unterscheiden. Misan beobachtet nervs die Monitore. Denken Sie daran, Sie haben nur 20 Minuten. Länger wird und sehr Tarnung nicht halten. Die Geister gleitet lautlos aus ihrer versteckten Basis heraus und entgehört sich dem Kithara-Konvoi. 5 massive Bioschiff transportieren Treibstoff und Nachschub zur Hauptflotte. Ihr Besatzungen ahnen nicht, dass ein Feind zwischen ihnen schwett. Ich bin im Konvoi, flüstert Sujin. Niemand hat mich bemerkt. Ihr Sensoren zeigen mich als Transportschiff Zeta 7. Und der kommende Zentral halten all den Atomen. Dr. Kyung-ho überrockt die biologischen Signaturen. Als normal. Sie fallen vollständig darauf herin. Sujin manövriert ihr Schiff geschickt neben ein Kithara-Versorgungsschiff. Mechanische Arme strecken sich ausgettend aus bei Tentakel und docken an den Treibstofftanks. An Beginn mit dem Austausch meldet sie, durch die versteckten Rohrflight in modifisiert Version der Kithara-Bio-Treibstoffs. Für Sensoren sieht identisch aus. Aber Dr. Misons Team hat endlich Überraschung hinzugefügt. Der neue Treibstoff enthält selbst stabilisiert Nanoviren, erklärt Mison ihrem Team. In 72 Stunden würden sie die Biosystem aller Schiff lahmlegen, die diesen Treibstoff verwenden. Schiff für Schiff arbeitet sich Sujin durch den Konvoi. Jeder Tank wird heimlich kontaminiert. Die Kithara-Besatzungen arbeiten normal weiter und merken nichts von dem Saboteur in ihr mit. Letzter Tank ist getauscht, berichtet Sujin. Sie mit sich. Langsam driftet die Geister vom Konvoi weg. Erst als sie sicher Reichweite ist, atmet Misan wieder auf. Brillante Arbeit, sagt sie zu ihrem Team. In 3 Tagen wird dieser kontaminierte Treibstoff in der ganzen Kithara-Flotte verteilt sein. Die Aliens haben Jahrhunderte damit verbracht, andere Spezies zu jagen. Sie haben nie gelernt, vorsichtig zu sein.
Jetzt wurde regen Arroganz zu ihrem Untergang. Phase 3 ist abgeschlossen. Meldet mich an das Hauptquartier. Beifall ist gestellt. Admiral steht auf der Kommandobrücke der Tsunami, einer geoltigen Unterwasserplattform im Pazifik. Seit 3 Tagen warten sie auf diesen Moment. Durch die gepanzerten Fenster kann die Kitharevers der Kungsflut sehen, die gerade in Orbit ankommt, handelt weiter Bioschiff, bereit für die Ground. Sie denken, sie haben gewonnen. Murmelte zu seinem Stellvertreter Captain. Du Haien, seid ihnen das Gegenteil zu beweisen, aber im scheinbar ruhig auf der Meersoberflutsch schwimmen Fischerboot und Handelsschiff. Die Kitharre-Sensoren zeigen ihn normal. Primitive Ozenaktivität. Sie ahnen nicht, dass unter ihnen in der mächtigsten Militärbasen der Galaxis verborgen liegt. Admiral, die Nanoviren zeigen erst Wirkung, berichtet Techniker Wujin. 12 Kitharre-Schiff melden Systemausfall. Ihr Bioenergie bricht. Zusammen, schien nicht zufrieden. Missions kontaminierter Treibstoff verbreitet sich schneller als erwartet durch die feindliche Flotte. Aber das ist nur der Anfang. Als Stationen, bereitet euch vor, befiehlt ins Kommunikationssystem. Operation Sturmlands beginnt in T-10 Minuten. Überall auf der Erde erwachen versteckt Waffensystems am Leben. In den Tiefen der Atlantiks öffnen sich Gitter und Hangars. Riesige Plattformen steigen aus den Meerestiefen auf, beladen mit Waffen. Die Kitharre noch nie gesehen haben. Auf der Rückseite des Mondes aktiviert Commander Sung Ho. Die Artemis-Basis. Mondstation ist bereit meldete. All Railguns sind geladen und auf feindlich Schiff gerichtet. Die Kitharre bemerken die ersten Anomalien, aber es ist zu spät. Ihr kranken Schiff kann nicht mehr schnell reagieren. Verfügt brüllt. Befehl aber sein Biosystem versagen einer nach dem anderen. Was passiert mit unseren Schiffen? Schreit sein Techniker. Unbekannt, Kommandant. Die Biomatrisen kollabieren, aber wir können die sich nicht finden. In diesem Moment schlägt die Menschheit zu. Energiestrahlen schienen aus den Asinen und treffen die verwirrten Kitharre-Schiff, von Mond racen. Projektile mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum und durchbohren Organispanzer wie Papier. Aber das ist erst der Anfang. In 12 anderen Sternensystemen aktivieren sich gleichzeitig menschliche Spezialeinheiten. Die Siegjahren verdeckt. Auf Kitharre-Stützpunkten appariert haben. Raptor-Team meldet erfolgreichen Angriff auf Kitharre-Depot im Centauri-System, berichtet die Kommunikationsagentur. Wolfpack hat die Werft im Vega-System zerstört. Admiral lächelt grimm. 20 Jahre der Vollbreitung sollen sich aus, wenn die Kitharre dachten, sie würden in primitive Welt ernten, haben die Menschen ein galaktisches Spionage-Netzwerk aufgebaut. Phalanx-Batterien, feuerfrei, Befehlchen, 100 von Geschützen erheben sich aus dem Meeresboden und führen koordiniert auf die geschwitchte Kitharre-Flotte. Schiff für Schiff explodiert in Flammen. Als die überlegen menschliche Technologie ihr Ziel findet, unmöglich, stammelt Verthuk, als sein Flaggschiff unter dem Beschuss sitzt, das sind primitiv, weichen sie bekommt kein Antwort. Ein präziser Treffer von der Mondstation bietet sein Verwirrung für ein MER dort die Jüger sind zugejetten geworden. Colonel Jiwu gleitet lautlos durch die dunklen Korridor der Kitharre-Kommandoschiffs. Stealth-Anzug macht sie unsichtbar für als Sensoren. Hinter ihr folgen von Soldaten. Jeder ein Expert in psychologischer Kriegsführung. Heute würden sie den Kitharre etwas beibringen, was die Spezies in 1000 Jahren nie erlebt hat. Angst. Ziel erreicht, flüstert sie in ihr Mikrofon. Worinnen liegt die Hauptkommunikation des Schiffs? Dutzend von Kitharre-Technikern arbeiten in organischen Konsolen,
Verlegenungslos. Die Menschen haben monatelang die Psychologie studiert. In Spezies, die immer der Juga war, nie die Beaut. Ihr Gehirn sind nicht darauf programmiert, mit Bedrohungen umzugehen. Das wird Jiwu gegen sie verwenden. Beginnen wir. Murmelt sie und aktiviert ihn Kleinvorrichten. Sofort beginnt. Ein tiefes, vibrierendes Geräusch durch das Schiff zu holen. Die exakt Frequenz der Kithorte des Reis, aber verändert und verstärkt. Die Techniker restauren. In ihrer Sprache bedeutet dieses Geräusch nur eins, ein Rautier gehört sich, aber ich kein Rautier auf Kithore-Schiffen, ich kann nicht das sein, und dort was war das. Fragt einer Nerv seinen Kollegen, ich nicht. Die Sensoren sagen nix, Jiwu leichelt unter ihrer Maske, sie bewegt sich zu einem Wortenschacht und platziert dort ein kleines Gurt, einen Generator für Kithore-Pheromon. Aber nicht irgendwelch Pheromon. Dies wurden genetisch verändert und lösen bei Kithore Panik und Verwirrung aus dort slowly die Luft im Schiff verändert sich. Die Kithore-Besatzung beginnt ruhig zu werden, ohne zu wissen warum. Ihr Instinkt schreien Gefahr, aber ihr Logik findet kein Erklären. Sergeant Minjun, Positions Y, befiehlt Jiwu Lies. Ihr Teammitglied schleicht sich zur Lebenserhaltung und manipuliert die Belegten. Langsam flacken die Lichter im ganzen Schiff in einem bestimmten Muster dem Rhythmus eines Kithore-Hörschlagskurs vor dem Tod. Commander Zekran auf der Brücke wurde nervöser. Meldet als System, brüllte sein Untergebenen an. System normal, Sir, antwortet ein Techniker mit zitternder Stimme. Aber urgent etwas stimmt nicht. Das ist der Moment, auf den Jiwu gewartet hat. Sie aktiviert den letzten Teil ihres Plans, Hologramm. Schatten beginnen an den Wunden entlang zu huschen. Immer am Rand des Sichtfelds, immer verschwinden sie, wenn jemand hinschaut. Die Kithore-Besatzung gerät in Panik. Sie kennen die Schatten aus ihren tiefsten Albträumen, die Silhouetten der Rautier von ihrem Heimatplaneten, längst ausgestorben, aber noch immer in ihrem genetischen Gedächtnis verankert. Da war etwas, schreit ein Watchposten und führt wild in die Dunkelheit. Berheitjuk, brüllt Zekran, aber sein eigen Stimm zittert, Otter spürt die Furcht. Die sich wie Gift in seinen Adern ausbreitet. Jiwu und ihr Team verschwinden so lautlos. Weil sie gekommen sind, aber sie hinterlassen Spuren, wenn sie gegenstand, die eindeutig menschlich sind, ein noch higher, in DNA-Probe dort, als die Kithore dies Beweis finden, verbreitet sich in neue Art von Terror, die Erkenntnis, dass ihr primitiven Opfer in ihr sichersten Schiff eindringen kann, die Juga haben gelernt, was es bedeutet, gejagt zu werden dort General Yunseo steht im Herzen der Operation Apex. Der geheimsten kommende Zentral der Menschheit. Sie herum arbeiten die besten Strategien der Erde und im Jueten Plan aller Seiten. Einem direkten Angriff auf das Kithore Heimatsystem. 47 Lichtjahre entfernt. Flottenstatus berichten. Befiehlt sie in das Kommunikationssystem. Geschwader. Alpha bereit, meldet Captain Yunseo vom Erbuten bei au Schiff Nemesis. All menschlichen Besatzungen sind an Bord der getarnten Kithore-Schiff. Hybrid-Technology funktioniert perfekt. Yunseo nicht zufrieden. 6 Monate haben sie gebraucht. 12 dit Kithore-Schiff zu reparieren und mit menschlicher Technologie zu verbessern. Von außen sehen sie aus wie normal Kithore-Kriegsschiff. Von innen wurden sie von Menschen gesteuert, die sich als die wahren Kithore-Besatzungen ausgeben. Dr. Hayun, ist Ihr spezielles Geschenk bereit? Fragte UN-SEO dort die Wissenschaftlerin Leichteltester. Die Biowaff ist geladen. Wir nennen sie still. Sie wird speziell entwickelt.
Das Kithara Kollektive Wustin Anzugreifen, das Netzwerk. Das all ihr Schiff unbasen miteinander verbindet. Das ist das Geheimnis der Kithara Volksgewesen. All ihr Schiffteilen sich ein kollektives Bewusstsein, das ihnen perfekt Koordination ermöglicht. Aber Dr. Hayun hat einen Virus entwickelt. Der dieses Netzwerk wie einen Computer hacken kann, sprang in 3 Minuten, meldet Navigator Dong Walk. Die getarnten Schiff aktivieren ihr Hyperantrieb in Kombination aus menschlicher und Kithara Technology, die schneller ist als els, was das Universum je gesehen hat. Der Raum sie herum verset sich, und plötzlich befinden sie sich im Kithara Heimatsystem, worinnen erstreckt sich ein gültig Flot tausend von Bioschiffen, die den Heimatplaneten beschützen. Identification anfordern, funkt in Kithara Control Station, HFY-Geschichte Zeta Prime, antwortet Captain Yunseo in perfektem Kithara. Wir kehren von der erfolgreichen Unterterrorweltzug, Bestheit, willkommen zu Haus. Juga, Yunseo kann ihr Lächeln kaum verbergen. Die Kithara lassen ihr eigenen Erbuten Schiff direkt ins Versuchsverteidigungssystem. Arroganz und Bereitlichkeit werden ihr Untergang sein. All Einheiten. Entgürtet den strategischen Zielen. Befiehlt sie ließ, Dr. Hayun, beginnen Sie mit der Verteilung. Unsichtbar Drohnen lösen sich von den menschlichen Schiffen anschwärmen zu den wichtigsten Kithara-Installationen aus. Die Ladung des Stillwirus, programmiert, in das kollektive Wustin einzudringen. Virus ist aktiv, meldet Hayun. Infiltration des Netzwerks beginnt in 5, 4, 3. Plötzlich beginnen Kithara-Schiff wild durcheinander zu fliegen. Ihr Piloten verlieren die Verbindung zum kollektive Wustin. Jahrtausender Evolution haben sie abhängig von diesem Netzwerk gemacht, und es sind sie hilflos wie neugeboren Tier. Jetzt, brüllte UN-SEO dort die menschlichen Schiff werfen ihr Tarnung ab und beginnen den Angriff. Aber sie kämpfen nicht wie Kithara, sie kämpfen wie Menschen. Und woher sagbar, kreativ. Wild ins Klassen, unmöglich, stammelte Kithara-Kommandant. Bevor sein Schiff explodiert, weichen die Primitiven erfindet nie eine Antwort. Die Menschen haben das undenkbar geschafft. Sie haben die Jäger in ihrem eigenen Zuhause geschlagen. Admiral Tai steht auf der Brücke der Befreier, einem Hybridschiff aus menschlicher und Kithara-Technology. 6 Monate sind vergangen seit dem Fall des Kithara-Heimatsystems, und die Galaxis hat sich völlig verändert. Wo einst Angst und Terror herrschten, bringen menschliche Flotten jetzt Hoffnung und Freiheit, Admiral. Wir empfangen einen Notruf. Aus dem Kepler-System, meldet Communication seien Sie so jung. Die Zephyriner bitten um Hilfe. Kithara ist halten noch immer 3 ihrer Kolonien gefangen. Die nicht ins Klassen. Kurs setzen, maximale Geschwindigkeit. Das ist der nie Auftrag der Menschheit. Nicht mehr sich verstecken und überleben, sondern andere beschützen. Die Galaxis ist voller Spezies, die jahrzehntelang unter Kithara-Herrschaft gelitten haben. Jetzt sind die Menschen ihr Befreier. Sprung, abgeschlossen, bergtet Navigator Changmin, worinnen erstreckt sich das Kepler-System. 3 Planeten wurden noch immer von verzweifelten Kithara-Resten blockiert. Die sich weigern zu kapitulieren, öffnen sie einen Kanal, befiehlt Tai, higher. Spricht Admiral Tai von der Terranischen Befreiungsflotte, sagt mit ruhiger, aber bestimmter Stimme. Hat ihn Minute, die Blockade zu binden und Juk zu ergeben. Danach werden wir Juxer Aufgabe zwingen. Die Antwort kommt sofort. Niemals, primitiv, wir sind die Jäger. Ihr seid nur Blut, die suchst, Mensch Kithara lernen is nei. All Schiff, Formation Delta,
Liegen wir ihnen, wo jetzt die Beautist, die menschlich Flot bewegt sich mit der Precision eines Works. Jedes Schiff ist in perfect fusion aus menschlicher Kreativität und Biotechnology. Aber wichtiger noch, dieses wird von Menschen gesteuert, die gelernt haben, dass Überleben nicht genial ist. Man muss auch anderen helfen zu überleben. Dr. Jihun. Why geht es an seinem Spionage-Netzwerk? Fragt seinen Geheimdienstschiff. Ausgezeichnet, Admiral. Wir haben jetzt Agenten in 847 Sternensystemen. Unser Informationsnetzwerk ist dreimal so groß wie das alte Kithara-System jemals war. Das ist das wahre Geheimnis der menschlichen Erfolgs. Die Kithara haben mit Angst regiert. Die Menschen regieren mit Hoffnung. Überall in der Galaxis bitten Spezies darum, sich dem terranischen Schutzpakt anzuschließen. Die Schlacht ist schnell vorbei. Die Kitharist haben keine Chance gegen die überlegene Taktik und Technologie der Menschen. Binnen einer Stunde sind 3 Welten befreit. Admiral, meldet so jung mit Tränen in den Augen. Die Zephyriner senden Dankesnachrichten. Sie nennen uns die Lichtbringer. Die Leichelt. Vor einem Jahr waren die Menschen ihn versteckt, wegen Spezies. Hielt beschützen sie in ganz Galaxis. Der Begang vom Gegeten zum Beschützer war nicht einfach, aber war notwendig. Cause, auf die Erde befehlte, es ist ein Nachhaus zu gehen. Wenn die Befreier durch den Hyperraum gleitet, denkt in Dr. Hayun und all die anderen, die diesen Sieg möglich gemacht haben. Die Menschen haben nicht nur überlebt, sie haben sich entwickelt, vom schwächsten Glied der Galaktischen, Nahrungskette mächtigsten Beschützer aller friedlichen Spezies. Die Jüger sind geschützt, die Beschützer haben übernommen.